পিঙ্ক সেটটা নিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে ব্লেন্ড করতে হবে, ব্লেন্ড না করলে এরপরে আমি ইয়েলো সেটটা নিয়ে নিচ্ছি। এরপরে আমি কাট পিস করে নেব সেম কনসিলার দিয়ে। তো এরপরে আমি কি করব, আমি এই প্যালেটটা থেকে এই সেটটা নিয়ে নেব। তারপরে আমার ইনার কর্নারে আমি জাস্ট প্রেস করে দিয়ে দেবো। তারপর আমি ওই আইশ্যাডো প্যালেট থেকে এইটা আর এইটা এখানটায় অ্যাপ্লাই করে নেব। অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি। এরপরে কি করব, আমি এই ব্ল্যাক সেটটা একটু সামান্য নেব। So it's my final eye look.
যদি বেস মেকআপটা দেখতে চাও তাহলে উপরে থাকা আই বাটনটি ক্লিক করে দেখে নিও। মাই ফাইনাল লুক। তো আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। নিচে রেড কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনটি অবশ্যই ক্লিক করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিও আমার পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো থ্যাংক ইউ ভিডিওটা ওয়াচ করার জন্য। তো